আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমরা দেখব টোটালের লিথিয়াম আয়ন ইম্প্যাক্ট রেঞ্জ 20 ভোল্ট। চলেন এটা আনবক্সিং করি। এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল বুক। এটা হচ্ছে মেশিনটি, সাথে ব্যাটারি। এটার সাথে আসলে দুইটা ব্যাটারি থাকে। ব্যাটারিগুলো হচ্ছে 2 অ্যাম্পিয়ার 20 ভোল্ট সিরিজের। এটা হচ্ছে ব্যাটারি চার্জার, আর সাথে সকেট থাকবে 3টা, 1/2 ইঞ্চি সকেট, যেটা সাথে দেয়া থাকে 3টা। এখন আমরা ব্যাটারি প্লাগ ইন করব। প্রেস করে টান দিলাম, খুলে আসলো, আবার লাগলো। এটা দেন হচ্ছে সকেটগুলো লাগালাম। কীভাবে লাগাই দেখি। এটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড রিভার্স ইন আউট বলে অনেকে। টিগার, এটা হ্যাঁ টিগার দিলে চলবে। ফরওয়ার্ড, দেন হচ্ছে রিভার্স। আমরা অন্য একটা সকেট দিয়ে দেখতেছি। এটা আবার হাই লো করা যায়। হাই লোর জন্য একটা বাটন আছে, বাটন প্রেস করে হাই লো করা যায়। হাই এখন লোতে চলতেছে। দেন প্রেস টান দিলাম, ব্যাটারি খুললাম। অন্য ব্যাটারি দিয়ে চেক করে দেখি। দেন আবার প্লাগ ইন, প্রেস করে টান দিবেন, খুলে যাবে। আর এটা হচ্ছে চার্জার, 20 ভোল্টের ফাস্ট চার্জার। দেন হচ্ছে এটা কীভাবে প্লাগ ইন করবেন চার্জার সেটা দেখাচ্ছি। প্রেস করে সিমভাবে চার্জিং পোর্টে বসানোর পর এখানে লাইট থাকবে, ওইটা ব্লিঙ্ক করবে আর কি, আপ ডাউন করবে। ফুল চার্জ হলে দেখা যাবে। $220 লাইন দিয়ে চার্জ দিতে পারবেন। বাসা বাড়িতে আসলে 220 লাইনে থাকবে। একটা ব্যাগ দেওয়া থাকে এটার সাথে ক্যারি করার জন্য। ব্যাগটা চলেন খুলে দেখি। সুন্দর একটা ব্যাগ দেওয়া আছে এটা ক্যারি করার জন্য। সব আলাদা আলাদা করে ব্যাগের ভিতরে নিতে পারবেন, সেই স্পেসটা দেয়া আছে ব্যাগের ভিতরে। এভাবে ক্যারি করতে পারবেন। আর ব্যাটারি চার্জ দেখবেন যেভাবে, এটা প্রেস করলে এখানে 3টা ইয়াতে আছে, দেখাবে হাই, লো এবং মিডিয়াম। এভাবে চার্জ দেখতে পারবেন চার্জ শেষ হয়ে গেলে। ধন্যবাদ।